Daily English practice conversation. Train station conversation. Excuse me, where is the ticket counter? Excuse me, where is the ticket counter? மன்னிக்கவும், டிக்கெட் கவுண்டர் எங்கே இருக்கிறது? The ticket counter is over there. The ticket counter is over there. டிக்கெட் கவுண்டர் அங்கே இருக்கிறது. I need one ticket to Chennai. I need one ticket to Chennai. எனக்கு ஒரு சென்னை டிக்கெட் வேண்டும். Do you want a single or return ticket? Do you want a single or return ticket? உங்களுக்கு ஒற்றை டிக்கெட் வேண்டுமா அல்லது ரிட்டர்ன் டிக்கெட் வேண்டுமா? I want a return ticket. I want a return ticket. எனக்கு ரிட்டர்ன் டிக்கெட் வேண்டும். Which class do you prefer? Which class do you prefer? நீங்கள் எந்த வகுப்பை விரும்புகிறீர்கள்? I prefer second class. I prefer second class. நான் second class விரும்புகிறேன். Here is your ticket. Here is your ticket. இதோ உங்கள் டிக்கெட். Thank you. Which platform does the train leave from? Thank you. Which platform does the train leave from? நன்றி. ரயில் எந்த பிளாட்ஃபார்மில் இருந்து புறப்படுகிறது? The train leaves from platform number 3. The train leaves from platform number 3. ரயில் பிளாட்ஃபார்ம் எண் 3இல் இருந்து புறப்படும். What time will the train arrive? What time will the train arrive? ரயில் எந்த நேரத்தில் வரும்? It will arrive at 10:30 a.m. It will arrive at 10:30 a.m. அது காலை 10:30க்கு வரும். How long does it take to reach Chennai? How long does it take to reach Chennai? சென்னை அடைய எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? It takes about 5 hours. It takes about 5 hours. அதற்கு சுமார் 5 மணி நேரம் ஆகும். Thank you very much for your help. Thank you very much for your help. உங்கள் உதவிக்கு மிக்க நன்றி.